So 8051 microcontroller introduced by the company Intel in the year 1981. Following are the features. ROM, read only memory, means we can store our program up to the size of 4 kilobytes. 4 kilobytes of memory. So 4096 bytes of data we can copy as program as well as data to our microcontroller. RAM, random access memory, 128 bytes only. Compared to the ROM, RAM size is very small. Byte 128 number only, means 128 locations are there inside our microcontroller to save our data. You know what is the purpose of RAM? You might be experiencing some delay while gaming with your mobile, some mobile games applications. Why? Because of the lower end. You will say my mobile is having less RAM, 1 GB or 2 GB RAM. That's why my mobile or this game especially is not working properly. It's getting stuck. Okay, some data are coming. For example, a target is moving and it is at the middle of the screen. That location might be saved in our application. That type of data, especially our time information, location information, weight of a body, something like, we can store in our microcontroller. For that, some locations are reserved by the manufacturing company that is having 128 bytes of location. So 128 into 8 bits. 1 byte means 8 bits. So 128 into 8 bits are available in microcontroller 8051. Understood what is the RAM? It's only very few. Understood. So 128 location. 2 timers are there. We'll cover in detail what are the use of timers. Okay, timers are very important as far as a microcontroller is concerned. So our microcontroller 8051 is having 2 timers, 1 serial port. We might be you might be experience the use of serial port. There we can transmit and receive data serially. Okay, serial transmission is possible. So 2 lines are enough to transmit the data, even though transmission will be very slow compared to the parallel port transmission. So 1 serial port is available in our 8051 microcontroller. 4 IO ports, each 8-bit wide. IO port, we will call it as port. What do you mean by port? C port, air port, etc., where it is getting communicated with one medium to another medium. So ports are a medium through which external agency is getting communicated to the microcontroller. So understood what is port? Port എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പെരിഫറൽ ഡിവൈസും മൈക്രോ കൺട്രോളും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയമാണ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവർ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഈസ് ഹാവിങ് 4 IO ports. These ports are named P0, port 0, port 1, port 2, port 3. Okay, so we'll cover these details in today itself. So each port have 8 pins. So out of the say number of pins are there in our microcontroller. So 8 into 4, 32 pins are reserved for communication with the microcontroller and outside or external agencies. Understood? For example, keyboard, LCD, real-time clock, etc. We can communicate with our microcontroller through these 32 pins. You have the options to select out of these pins. Understood? Then 6 interrupt sources. Also, interrupt, maybe as a programming student or microprocessor student, you might be hearing the word interrupt at the first time, or maybe you might be heard. Okay, interrupt. So we used to say, don't interrupt me. So what's meaning that? What's mean that? While I am talking, if somebody is talking and disturbing me, I will say, don't interrupt me. So interrupt is something to interrupt the normal working of the microcontroller. So microcontroller is doing its work and some emergency work has to be done by the microcontroller. Then we can give interrupt, stop it here and do my work and return back. Same like, suppose somebody is reading a novel. By the time if your mother or father is calling, what we will do? We will notice the current location. Where are we now? We will point it out and close our novel and we will listen to our parents. What are they saying? And we will do or will obey what are they ordering. And we will complete their works and return back to our reading the novel. That purpose is called interrupt. Same like microcontrollers manufacturers also provided some interrupt sources. Normal execution is going on. So same time some emergency work has to be done by the user.
Okay, so suppose user, for example, in the case of washing machine, some malfunction is going on. He want to stop it, so he will pause. He will press the pause button. Once somebody press the pause button, normal execution of the washing machine will be stopped, and they will listen to whatever the other inputs. Same like microcontroller is having. Our microcontroller is having 6 interrupt sources. We will cover this in detail later. Now, so these are the interrupt sources, ROM location, etc. We'll cover in the reset. Some our microcontrollers get hanged. So what will happen? Suppose same like our mobile, sometimes it may get hanged. What we will do? We'll press restart or reboot. Understood? Same like in our microcontroller, there is an option to reset. So this 000H means the address location where we copied our program. So our program, or first our program, beginning of the program will be copied at 0000H. 4 zeros are there. Okay. So whenever the microcontroller starts its work, it starts from the location 0000H. Okay, while on the way of its execution, it might be reached to the location 0100. Now presently, microcontroller is doing its work from instruction from 0100. By the time, if you want to press the reset, that microcontroller stop the present execution and return back to 00. Means it's refresh. Okay, IND 0, it's known as interrupt 0. This is available to pin number 12 of the microcontroller. Pin number 12 of the microcontroller. If somebody wants to input some data to the microcontroller and that data is connected to port 3.2 or pin 12 of the microcontroller, we'll call it as, when that pin goes low, microcontroller stops its work and go for execution at the location 003. That is the purpose. Understood? INT 0. When pin 12 of the microcontroller goes low, it's very important. When pin 12 of the microcontroller, so this is active low enable. So INT 0 bar is there in our pin number. It's marked. It might be marked INT 0 bar. So somebody pressed. Our design will be while pressing that pin will go ground. Will go to ground or zero connection. Low voltage will come. When interrupt will execute, means present execution of the microcontroller will be stopped and microcontroller begins this execution from the location 0003H. Okay, this is same like our parents are calling. We will put the bookmark and the parents are asking you to do the work at reserved at the location 0003H. Same like the timers. 2 timers are there in our microcontroller. Timers. It's like our alarm. When you kept your alarm to wake up at 5 o'clock, when 5 o'clock comes, it will indicate you that time is already 5 o'clock. Same like that, we can keep our timer to inform at exactly say after 5 minutes. So after 5 minutes, some signal will come to the microcontroller and the microcontroller will be informed and execution will proceed from this location. Understood the purpose of in timer? So 2 timers are there. We can keep 2 alarm. Alarm I am telling you just to understand. We can keep 2 alarm into our microcontroller. Then INT1, same like INT1, this is also hardware interrupt. So one more important point, timer 0 and timer 1 are called a software interrupt. INT 0 bar, INT 1 bar are called a hardware interrupt. Somebody should press pin number 13, port 3.3 for having interrupted INT1. Okay, then serial port interrupts also there. Okay, that are the interrupts in the microcontroller. Now, another important point, why 8051 is so popular. 8051, why the university is asking you to study especially this 8051 microcontroller? That's also an important question. Why 8051 is so popular? So the original manufacturer of 8051 we discussed already. Who? It's the company Intel. Okay, so Intel, even though they produced this IC or in the microcontroller, they gave the architecture and details everything to other company. They allowed, Intel allowed other manufacturers to produce and market any variant of the 8051 controller. They told them
നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ ഈ 8051 സ്ട്രക്ചർ ഞങ്ങൾ തരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഞങ്ങളുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ആഡ് മോർ ഫീച്ചേഴ്സ് യു ക്യാൻ. They allowed, they gave permission. Understood? That's why it became so. This was the first microcontroller introduced in the market. No one had any microcontroller by that time in 1981. So after the later Intel gave the permission for other manufacturers to produce their own products, and they told them to market it. They didn't bother about their business. Okay, now even though different manufacturers, the codes remain compatible to each other, so program written for one controller will work fine for other. That's very important point. They put a condition. What condition? If you are going for your own microcontroller, you should keep our codes only. You are not allowed to make your own program codes. Means instruction commands developed by the Intel is allowed to use only by the other manufacturers. They are not supposed to introduce a new command for their own microcontroller. Why? Because if somebody developed a program, a software for one microcontroller, and later because of the additional features of the second company, if they want to change, this program should work. Understood? That is the important point. The codes remain compatible to each other. So program written for one will work fine for the other control. ഒരു കമ്പനിയുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് എഴുതിയ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേറൊരു കമ്പനിയുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ആര് വെച്ചുള്ളൂ? Intel വച്ചുള്ളൂ. അതും ഈ ഇതിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റിക്ക് ഒരു കാരണമായിരുന്നു. Then this leads to many versions of 8051 microcontroller with different speeds and amount of ROM on chip. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മൈക്രോ കൺട്രോളർ 8051 Intel ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ 4 കിലോ മെമ്മറി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സൈസ് സപ്പോസ് 5 കിലോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളുടേത്, അതിൻ്റെ സൈസ് 5 കിലോ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് എത്രയേ ഉള്ളൂ? 4 കിലോ ഉള്ളൂ 8051. സോ 5 കിലോ ഉള്ള മൈക്രോ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് 8051 ആണല്ലേ. സോ 8051 സെയിം സ്ട്രക്ചർ വെച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു കമ്പനിയുടെ 5 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 8 കിലോ ഉള്ള ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ആ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡും ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്മറിയുമുള്ള മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാരണങ്ങളാണ് എന്ത് 8051 പോപ്പുലർ ആവാൻ കാരണം. എനി ഡൗട്ട്? എനിബഡി പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. ഐ വാണ്ട് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു. ശ്രീയ, yeah, somebody should respond whenever I am asking you. Okay, fine. So this is the reason why 8051 is so popular. Next, other variants of 8051. So 8051 is by the Intel company. So other companies, other manufacturers also come across with their own microcontroller. So other companiകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. 8052 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ആരാണ്? സെയിം ബൈ ഇൻറ്റൽ തന്നെയാണ് ഇത് 8052 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 8051 4 കിലോ റോമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് മാക്സിമം 4 കിലോ സൈസുള്ള പ്രോഗ്രാമേ അതിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ 8 കിലോ, സോ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. 8 കിലോ വലിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 8051 സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് വി ഷുഡ് ഗോ ഫോർ 8052. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഹാവിങ് 8 kilobytes of ROM, more memory size. In the previous, it was 8051 was having only 128. Now it is doubled. So speed was very less in 8051. 128 locations ഉള്ളൂ. സോ ലൊക്കേഷൻസ് എല്ലാം റീയൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ 128 മോർ ദാൻ 128 ലൊക്കേഷൻസ് വന്നു ചെയ്യുന്ന കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും? താഴെയുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് ഇറേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഡേറ്റ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യണം. സോ സിസ്റ്റം സ്ലോ ആവും. സോ 8052 Intel എങ്ങനെ ചെയ്തു? ഡബിൾ ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ്, 256 bytes of RAM അതിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് പ്രീവിയസ്ലി ഇറ്റ് വാസ് 2 timers, now it is 3 timers. So really it is higher end version of 8051 and 32 IO lane, same as in the 8051, because they want to keep the same structure of the IC. Okay,
8 interrupt source. Before it was 6 interrupt, now it is having 8 interrupt source. Okay, so these are the features of 8052 microcontroller by the same company. 8031, so 8080 represents from Intel. Okay, 8031, this is also another version from Intel company, and it was having 0k ROM. What do you mean by that 0k ROM? If it is with 8 kilo ROM and I don't want to depend on company's memory, I want to go for my own memory. Okay, so Intel gave the freedom to choose by the designer 0k. They are not providing any memory. The customer can go for his own memory. He should have to go for, same like in microprocessor, external memory. So microcontroller have the capability to support external memory also. So my requirement is only 11 kilobytes of ROM. Okay, either company is giving 8 kilo or 32 kilo. So I don't want to go for 32 kilo. That time it was very expensive as memory. You also know 64k mobile and 128k memory, 128 GB memory mobiles. See the difference. Price will be entirely different. So customer have its freedom to go for his own memory. So 8031 is the option for that. Same 128 by the same 8051 structure, 2 timers, 32 IO lines and 6 sets. Same interrupt, same IO lines, same timer, same RAM, etc. Only the ROM is different in 8051 to 8031. No memory in 8031. Okay, so it will be cheap. Next, 8751. It contains UV EEPROM. UV means what? Ultraviolet EEPROM. So നമ്മൾ അന്ന് വരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇന്നത്തെ മാതിരി മെമ്മറിയുള്ള സൈസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡൊന്നും അത്ര ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് വെർഷൻ ആയിരുന്നില്ല 80s അല്ലെങ്കിൽ 90s മെമ്മറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അന്നത്തെ മെമ്മറിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് UV EEPROM, ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി. ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി. സോ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കോഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോഡിൽ ചെയ്ത് ഇതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഐ വോണ്ട് ടു മോഡിഫൈ ഇറ്റ്. സോ മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം കോഡ് അവിടെ നിന്ന് ഇറേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്ക് വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ദെൻ അഗെയിൻ വി വിൽ ലിസൺ ടു ദ റെസ്പോൺസ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഇറേസ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. സോ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പ്രോഗ്രാം ഇതിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൽ ഇറേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിയുടെ പേരാണ് EEPROM മെമ്മറി, ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി. സോ 8751 UV അൾട്രാവയലറ്റ് റേ വെച്ചിട്ട് മെമ്മറിയെ ഇറേസ് ചെയ്തൊരിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് 8751 സോ ഈ നീഡ് പ്രോം ഇറേസർ ബിഫോർ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. സോ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ IC പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് EEPROM ഇറേസർ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഡിവൈസിലേക്ക് ഇട്ട് പ്രോഗ്രാം നമ്മളെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വേണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സെയിം ലൈക്ക് അവർ പെൻ ഡ്രൈവ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ വി വിൽ കോപ്പി ന്യൂ ഡാറ്റ. Okay, we have the option. Same like നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, അതിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു, അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തു. സോ ഇതല്ല നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്, നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, വി നീഡ് ടു അപ്ഗ്രേഡ്, വി നീഡ് ടു മോഡിഫൈ ഇറ്റ്. സോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം മൈക്രോ കൺട്രോളർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഊരി എടുത്തിട്ട് EEPROM ഇറേസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിലേക്ക് വച്ച് അതിനെ ഇറേസ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും. സോ EEPROM ഇറേസർ വേണമായിരുന്നു. ഇറേസർ ടേക്സ് 20 minutes to erase the program. So remember this was in 1980s or 90s. ഓക്കെ, 1990s ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സോ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രാവശ്യം മാറ്റുന്നത് 20 minutes എടുക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് 8751. നൗ ദിസ് ഈസ് അനദർ കമ്പനി, അറ്റ്മൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയായിരുന്നു. ഫ്രം അറ്റ്മൽ കോർപ്പറേഷൻ 89C51, വെരി പോപ്പുലർ. ഓക്കെ, ഇന്റലിനേക്കാളും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറാണ് 89C51 എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളർ. അറ്റ്മൽ കോർപ്പറേഷനാണ് വന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത്. ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി. യു മൈറ്റ് ബി ഹെയർഡ് ഫ്ലാഷ്, സെയിം ലൈക്ക് എ ക്യാമറ ഫ്ലാഷ്. വിത്തിൻ എ സെക്കൻഡ് ഫ്ലാഷ് വിൽ കം ടേക്ക് യുവർ ഇമേജ് ആൻഡ് കോപ്പി ടു യുവർ നോട്ട് അവർ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഓൾഡൻ. You might have seen that type of camera. ഒരു ഫ്ലാഷ് വരും, നമ്മളുടെ ഇമേജ് റിഫ്ലക്ഷൻ പോകും, ഇതിലേക്ക് മറ്റേ ഇമേജ് സേവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് കോപ്പി ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വിത്തിൻ എ ഫ്ലാഷ് 20 minutes എടുക്കണമായിരുന്നു EEPROMൽ. ഫ്ലാഷ് മെമ്മറിയിലുള്ള മൈക്രോ കൺട്രോളർ വന്നപ്പോഴേക്കും ഈ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 1 second കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാം അങ്ങോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും, ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും. ഏതിൽ? ഫ്ലാഷ് മെമ്മറിയിൽ. അഡ്വാൻസ്ഡ് മെമ്മറി ആയിരുന്നു ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി. ആദ്യമായിട്ട് അറ്റ്മൽ കോർപ്പറേഷൻ 89C51 എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്
ചെയ്തു. സെപ്പറേറ്റ് ഇറേസർ ഈസ് നോട്ട് നീഡഡ് കേട്ടോ. 875 എന്തുണ്ട്, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇറേസർ 20 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന ഒരു ഇറേസർ വേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇറേസർ ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂണിറ്റിൽ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട്, ഒരു സെക്കൻഡ് മീൻസ് 1 to 2 seconds, within that short interval of time we can erase the entire program and reprogram it. Can program via the serial component of a personal computer. So പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാമറിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ IC ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സീരിയൽ പോർട്ട് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രോഗ്രാം അതിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനും ഇറേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുമായിരുന്നു. കോംപോർട്ട് സീരിയൽ പോർട്ട് വഴിയൊക്കെ പറ്റും. Next, DS5000. DS5000 is also a advanced microcontroller with the same structure, frame programming features of 8051 by the company Dallas Semiconductors. Dallas Semiconductors എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോപ്പുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈക്രോകൺട്രോളറാണ് Dallas Semiconductor. ROM is in the form of non-volatile RAM. Non-volatile RAM എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതരം RAM ആണ്. അതിനെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, അത് ആസ് ലോങ് ആസ് കറണ്ട് ഈസ് ദർ, അതങ്ങനെ റിസർവ് ചെയ്ത് ആ ഡേറ്റ അങ്ങനെ റിസർവ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അതിനാണ് നോൺ വോളറ്റൈൽ റാം എന്ന് പറയുന്നത്. അലൗ ദ പ്രോഗ്രാംസ് ടു ലോഡ് വൈൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സിസ്റ്റം. അതിനാണ് ISP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം. ISP ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഡെല്ലാസ് സെമികണ്ടക്ടറാണ് DS5000 മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ ഇൻ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാം നമ്മളെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ IC വെച്ചു. ഇനി ആ IC അവിടെ വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമിനെ മാറ്റാനും അല്ലെങ്കിൽ റീലോഡ് ചെയ്യാനും എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിനകത്തുണ്ടാവും. അതിനാണ് ഇൻ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് DS5000. How the ability to change 1 byte at a time, no need to erase the entire program as it is in flash memory. സോ നമ്മളുടെ അറ്റ്മെലിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ ഒരു നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്കേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ 89C51 ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ളി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോഗ്രാം കോഡ് വീണ്ടും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യണം. അതിനാണ് 89C51. പക്ഷേ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇറേസ് ആയി പോകും ഡേറ്റ. ഇതെയാ നമ്മൾക്ക് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്കേ ഉള്ളൂ, ഒരു 1 byte ലൊക്കേഷനാണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളൂ. അവിടെ മാത്രം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏതിലെ DS5000. സോ അത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്, DS5000ൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കംസ് വിത്ത് എൻ RTC എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ടൈം ക്ലോക്ക്. സോ റിയൽ ടൈം ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയാലും ഇപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ടൈം അത് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? സോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടൈം 10:13 ആണ്. 10:13 നമ്മളെ മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി പോയി, നമ്മളുടെ ബാറ്ററി നമ്മൾ ഊറ്റി മാറ്റി. ഓക്കെ, ഫോർ സർവീസ് നമ്മളുടെ ബാറ്ററി അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി എന്ന് വന്നാലും തിരിച്ചിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ടൈം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആ അപ്ഡേറ്റഡ് ടൈം അതിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും. അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് RTC എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുള്ളതാണ്, റിയൽ ടൈം ക്ലോക്ക്. വേറൊരു ബാറ്ററി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ ഒരു 2 days കഴിഞ്ഞ് വന്നാലും ആ 2 days ആഫ്റ്ററുള്ള ടൈമിലേക്ക് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് RTC എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഫ്ലാറ്റ് ബട്ടൺ കീ ബട്ടൺ ടൈപ്പുള്ള ഒരു ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് ഒരു RTC എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ DS5000 RTC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടെ കമ്പനി ആഡ് ചെയ്തു. നൗ അനദർ വേരിയൻറ്റ് ഈസ് OTP വേർഷൻ. OTP മീൻസ് വാട്ട്? വൺ ടൈം പ്രോഗ്രാമബിൾ വേർഷൻ. വൺ ടൈം പ്രോഗ്രാമബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് പോലെ ആസ് ദ നെയിം സജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഏബിൾ ടു റീഡ് പ്രോഗ്രാം ഓൺലി ഫോർ വൺ ടൈം. വൈ വി നീഡ് വൺ ടൈം പ്രോഗ്രാമബിൾ വേർഷൻ? എനി ഐഡിയ? എനിബഡി ക്യാൻ സജസ്റ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? Okay, we'll take I will tell you. OTP or one time programmable version നമ്മൾ okay, there is some problem. I think I'm not able to hear you. And OTP version, it supports one-time program only. Reason is we developed our program. നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്, നമ്മളുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ, നമ്മൾ എന്താണോ പ്രതീക്ഷിച്ചത് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മളുടെ മൈക്രോ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് എല്ലാ കേസിലും അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആവശ്യമുള്ള മെമ്മറി മാത്രം അത്രയും ലൊക്കേഷൻ മാത്രം അലോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കാം. എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഇതാണ്, ഗിവ് മീ ഓർ പ്രൊഡ്യൂസ് ദീസ് മെനി. സോ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 2000 പീസസ് പെർ സേ ക്വാർട്ടർ. ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ 4 months or 5 months 2000 പീസ് ഓഫ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള DS5000 അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മെമ്മറിയുള്ള DS5000 2000 പീസ് വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിക്ക് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അല്ലേ. സോ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളി ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ഒരു 2 KB ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 KB മെമ്മറി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം അതിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇങ്ങോട്ട് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബൾക്ക് ഓർഡർ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവിടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? കമ്പനി ആയിരിക്കും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് പറയുന്നത് OTP വേർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നോ റിപ്ലൈ. Okay. Now last variant of the family 8051 family from Philips എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയും 8051 മൈക്രോ കൺട്രോളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അവരാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ADC DAC എന്ന് പറയുന്ന കുറേ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ, ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ. നമ്മൾക്കൊരു അനലോഗ് സിഗ്നൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഡിജിറ്റലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, 0s and 1s വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ. സോ നമ്മൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെമ്പറേച്ചർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ സെൻസേഴ്സൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്ന അനലോഗ് ആയിരിക്കും, 0s 1s ആയിരിക്കില്ല. 5 mV 10 mV അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് മില്ലി വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അത് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളൊക്കെ ഡിജിറ്റലാക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ. അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ. അപ്പോൾ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അനലോഗ് ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ IC മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. വേറൊരു IC ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡിജിറ്റലാക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്ക് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരും. സോ ഫിലിപ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് 8051 ഒരു ADC ഫീച്ചർ കൂടി, ADC and DAC, അതുപോലെ ഡിജിറ്റലിന് അനലോഗ് ആക്കേണ്ട കേസും വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ADC യും DAC യും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഫിലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി. എക്സ്റ്റൻഡ് IO, മോർ ഇൻപുട്ട്, പോർട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ കൊടുത്തു. അവരും OTP യും ഫ്ലാഷ് വേർഷൻസും ഒക്കെ, അതായത് 89C5 ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ DS5000 ഉണ്ടായിരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നിലനിർത്തി, ഫ്ലാഷ് മെമ്മറിയും OTP ടൈപ്പും ഒക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ADC DAC എക്സ്റ്റൻഡ് മോർ ഇൻപുട്ട് ലൈൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഹയർ എൻഡ് വേർഷൻ തന്നെ ആര് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു? ഈ ഫിലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. Okay, now 8051 block diagram. This is also directly same as it is mentioned in your syllabus, block diagram of 8051. So it's very important, and I will explain to you what is this 8051, how it is. See, external interrupts. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, INT0യും INT1 എന്ന് പറയുന്ന 2 പിന്നുണ്ട്. പോർട്ട് 3.2ഉം 3.3ഉം ആ 2 ലൈൻസ് നമുക്ക് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട്? ദെയർ ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ടു മാനേജ് ദ ഇൻട്രപ്റ്റ്. ഇഫ് സംബഡി പ്രസ് ദ റീസെറ്റ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് റെസ്പോണ്ട് ടു ദറ്റ് റീസെറ്റ് ബട്ടൺ. റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കാതെ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സോ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രം ഓവർ സ്പീഡിൽ കാരണം അങ്ങോട്ട് അടിക്കുകയാണ്. സോ വി ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് അവർ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ അതിനെ നമുക്ക് റീസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഷുഡ് റെസ്പോണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്. Okay, then on chip ROM for code. So we are developing our software. Once the development finished, we can load our program to our memory, or inside our microcontroller we are having the memory. So ROM read only memory ഉണ്ടായിരുന്നു. they managed for opcode, for code നമ്മൾ instructions code എല്ലാം. Then on chip RAM 128 bytes of RAM. Then timers, timer 0, timer 1. already we discussed all these features. Then counter inputs. നമ്മളുടെ say somebody clock തന്നെ എടുക്കുക. So clock external ആയിട്ട് ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട്. അത് 45 സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ, ആ ക്ലോക്കിൽ 45 പൾസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈവൻ ദ നോട്ട് ഗുഡ് ടു സേ ബോംബ്. ഓക്കെ, സോ ബോംബ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത ഉടനെ പൊട്ടിയാൽ ബോംബ് മീനിങ്ലെസ് അല്ലേ, വി വിൽ ഓൾസോ ഡൈ. സോ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ബോംബ് ഷുഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ആഫ്റ്റർ സേ 5 minutes.
So 5 minutes വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കില്ല, മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ he will set the time to 5 minutes. After 5 minutes only it should explode. So our microcontroller should read that time until 5 minutes. So we can give that clocking signal to what you say this timer and clock. So counter out inputs also നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. Then microcontroller was having a CPU, central processing unit, where all types of calculations, addition, subtraction, multiplication, division, logical and logical or XOR, etc. different operations are being done by this central processing unit. It's the core of the microcontroller CPU. Okay, then these blocks are called എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? Address bus and data bus. Means the communication, they interconnected. All these units are interconnected with some lines, some copper wires. Okay, it's not exactly copper wires, some strip lines, some communication channel is there from they connected each other. So address data handle ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻസിനെയാണ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then oscillator. Okay, so തോന്നിയ പോലെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. Example, same like your timetable, 8:30 one subject, 9:45 another subject. Same like oscillator എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ട്. ഓസിലേറ്റർ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് സ്ക്വയർ പൾസസ്. ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ പൾസസ് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. Okay, so company പറയും our microcontroller will take maximum this much frequency. For example, 16 megahertz. So 1 megahertz മുതൽ 16 megahertz വരെ this microcontroller will operate. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ നമുക്ക് ലാബിൽ വന്നാൽ കാണാൻ കഴിയും. അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ദിസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രിസ്റ്റൽ. ഓക്കെ, ആ ക്രിസ്റ്റൽ പിന്നെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ 2 പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇരുവർ കപ്പാസിറ്റർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എക്സ്റ്റേണലാണ്. ഇത് ഡിസൈനർ ഇട്ട് കൊടുക്കും, സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. സോ ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട്. സോ ഈ ടൈമിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റ് ലോ, ഈ പൾസ് ലോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഡു വൺ വർക്ക്. എഗെയിൻ ഗോ ഫോർ അനദർ ലോ, സെക്കൻഡ് വർക്ക്. Go for third law, third work. Same like this. ഓക്കെ, സോ അതിനെ മെഷീൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും. ഒരു ഹൈയും ഒരു ലോയും കൂടുന്ന ഈ ടൈമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ 4 മെഷീൻ സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും ഒരു ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൈക്രോ കൺട്രോളർ എടുക്കുന്നത്. 4 മെഷീൻ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ 3 മെഷീൻ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ 6 മെഷീൻ സൈക്കിൾ, ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ടൈം ബീയിങ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ വൺസ് ഇറ്റ്സ് ഗോസ് ഹൈറ്റ് ലോ, എവറി ടൈം ഇറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് വർക്ക്. Understood? അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക്രണൈസിങ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയും. So we are having an oscillator for synchronization of different activities of the microcontroller. Then bus, control bus, IO ports, serial port, all are very clear from the name. Control bus, some controlling signals will produce when the microcontroller read data from the memory, when the microcontroller copy data from the memory or write data to the memory, etc. will be managed by the bus control unit. IO port, 4 ports are there as we discussed. 4 ports are P0, P1, P2, P3. These are the communication point through which microcontroller can communicate with the external units. Okay, then serial port, transmission line, serial port, RxD. Okay, so serial port you might be knowing 2 lines only in so serial port communication എന്ന് പറയും. Now pin configuration, this also clearly mentioned in your what you say syllabus. And so IC, it comes with a 40 pin package. See, it's known as DIL. Yesterday we discussed what is this package known as DIL package. DIL package means dual inline package. All pins being arranged at the either side of a side of the IC. So it was having 40 pins. Okay, pin number 1 to 8 is known as port 1. Pin number 1 to 8 are called port 1. Then port 3 here, 10 to 17 are what is called port 3. Then here port 2 and here port 1. So these pins, pin number 1 to 8, 9 we cannot use for some external periphery to connect because it is reserved for reset, okay, etc. etc. Okay, we will cover this in detail following slides. So pins 1 to 8, these pins are known as port 1 pins. This port does not save any other functions. It's only for connecting the say keyboard or say LCD or any other peripheral devices we can interface, a motor,
stepper motor, a normal motor, a toy motor, etc. We can connect to pin number 1 to 8. Any pins you can select. Okay, that pins we can we can access by the name P1.0. So in your program, whenever you see the code P1.0, it means pin number 1 of the IC. Okay, if it is there P0.4, it means pin number 35 of the IC. So read data from P0.4 if like an instruction is there, which means the microcontroller will read whether it is 5 voltage or 0 voltage. Understood? That is why ports are being used. So 1 to 8 are for port 0. Pin number 9 is a reset pin. I already told you reset pin, pin number 9. 10 to 7 is port 3. That's also bidirectional input. Bidirectional means we can use it as input or output. You can connect a keyboard or an LED. Both are possible with port 3. Okay. Additionally, all port 3 pins have special function. Special functions also it is there written in the serial port communication also is supporting with the pin number 10 and 11. RX and TX are with the pin number 10. INT0, I told you now while discussing with interrupt, INT0 interrupt is managing with the pin number 12 and 13. Timer signals are managed with the counter applications. We are managing with the pin number 14 and 15. Read and write. If you want to use external memory, I told you, if you have a program which exceeds the program space what is available in your microcontroller, you can go for external memory. That time how you can read and write data that you need to use. So അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് പോർട്ട് ഇന്റേണൽ കീബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറോ LED ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Understood? So these are the alternate functions that being given to port 3 of the microcontroller. Then pin number 18 and these pins are for connecting external oscillator. I discussed you to synchronize the working of the microcontroller. We need a oscillator. So this is the oscillator circuit. 18 and 19 like let's say 12 megahertz like a clock or a crystal clock in the crystal clock connect him. In addition to we have to 33 picofarad capacitor should connect like this, then microcontroller will start to work. We don't want to go for any other. This is the only one external connections or external components that is mandatory for the working of an microcontroller. Understood? Then pin 20 is ground, logic 0. Negative terminal of the battery should be connected to pin number 20. 21 to 28 are called port 2. Port 2 pins of the microcontroller. Port 2 is bidirectional. We can use it as input port and output port. Act as higher order address byte. Higher order address bytes in the microcontroller external memory. If we are using external memory for the program to copy, we can go for external memory. We should design external memory. Angular case external memory address data എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു അഡ്രസ് വേണം. ഓക്കെ, അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ A7 to A15 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് അവിടെ പറയുക. A7 to A15. സോ A0 to A15 16 ലൈൻസ് ആണ് അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 16 ലൈൻസ്. വിത്ത് 16 ലൈൻസ് മൈക്രോകൺട്രോളർ ക്യാൻ മാനേജ് 64 കിലോബൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി. 64 കിലോബൈറ്റ്സ് ആണ് ഒരു മൈക്രോകൺട്രോളറിന്, ഇറ്റ്സ് ഒരു 5.1 സീരീസിൽ വരുന്ന മൈക്രോകൺട്രോളറിന് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം മെമ്മറിയാണ് 64 കിലോബൈറ്റ്സ്. റിമെമ്പർ ഒറിജിനൽ വാസ് 4 കിലോ. We have the freedom to connect up to 64 kilobytes of memory. So 64 kilobytes of memory manage ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 16 അഡ്രസ് ലൈൻസ് വേണം. 16 അഡ്രസ് ലൈൻസ് അതിൽ ഹയർ ഓർഡർ മാത്രമാണ് എവിടെ വരുന്നത്? പോർട്ട് 2-ൽ വരുന്നത്. Understood? So A7 to A15, sorry, A8 to A15, A0 to A7 is called lower order address lines that will come to port 0. We'll be discussing later. So act as higher order address bytes. How internal pull-ups. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കേസിലൊക്കെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എക്സ്റ്റേണലി റെസിസ്റ്റർ ഒന്നും വേണ്ട, ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ അകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ pin number 29 is called PSEN, program select enable. Actually program select enable എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ലോ പിന്നാണ്. നോർമൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഈ PSEN എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഹൈ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് എനേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എന്തായിരിക്കണം? ലോ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം കോഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിലാണ്.
ഓക്കെ. സോ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇൻഫോം ചെയ്യണം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറിക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്യണം. മൈക്രോ കൺട്രോളർ നീഡ്സ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ മെമ്മറി. സോ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് എനേബിൾ ലോ ആക്കി വിടും. പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് എനേബിൾ ലോ ആക്കി വിടുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ എനേബിൾ പിൻ അത് മെമ്മറിയെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് എനേബിൾ. എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ക്യാൻ ബി റീഡ്. സോ നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് മെമ്മറിയെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ് PSEN ബാർ. വിൽ ബി at high state in default. നോർമൽ വർക്കിങ്ങിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ പിൻ നമ്പർ 29 എന്ന് പറയുന്നത് 5 വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. എപ്പോഴെങ്കിലും മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്, ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിൽ ആ പിൻ എന്താക്കി മാറ്റിക്കളയും, മൈക്രോ കൺട്രോളർ ലോ ആക്കി മാറ്റിക്കളയും. ഈ ലോ നമ്മളുടെ മെമ്മറിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. സോ മെമ്മറി അവിടെ റെഡി ആയി നിൽക്കും. സോ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഈസ് ഇൻഫോമിംഗ് ദാറ്റ് ഐ നീഡ് സം ഡാറ്റ ഫ്രം യു. Then while receiving the signal, memory will get ready. Okay, then we'll pass the data to the microcontroller. So should set low to read from external program memory. Already നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു low ആയിരിക്കണം അത് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. പിൻ നമ്പർ 30 ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ALE, അഡ്രസ് ലാച്ച് എനേബിൾ ബാർ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി. അഡ്രസ് ലാച്ച് എനേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. നമ്മളുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ അകത്ത് 64 കിലോബൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര അഡ്രസ് ലൈൻസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് 16 ലൈൻസ് വേണം അല്ലേ. മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 16 ലൈൻസ് വേണം. അതുപോലെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 8 ബിറ്റ് ആണ് അല്ലേ. 8 ബിറ്റ്സ് വരണമെങ്കിൽ 8 ലൈൻസ് വരണം. ആകെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് 40 ലൈൻസേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 60 + 8 24 ലൈൻസ് അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ പാക്കേജ് കൂട്ടേണ്ടി വരും, 8 ലൈൻസ് കൂട്ടേണ്ടി വരും. സോ അവർ ചെയ്തൊരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 16 ലൈൻസ് തന്നെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സിനും ഡേറ്റയ്ക്കും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. സോ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ A8 to A15 അത് അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രവും AD0 to AD7 എന്നാണ് അവർ ഇതിനെ പേരിട്ട് വിളിച്ചത്. AD0 to AD7. ഈ AD0 to AD7 വരുന്ന കുറച്ച് പിൻ, അതായത് പോർട്ട് 0 കുറച്ച് പിൻ, സം ഓഫ് ദ ലൈൻസ് പോർട്ട് 0 ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ദീസ് ലൈൻസ് ഫോർ ബോത്ത് ഡാറ്റ ആൻഡ് അഡ്രസ്. സോ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ വിൽ ഗീവ് അഡ്രസ്, ദെൻ ലേറ്റർ ഇറ്റ് ചേഞ്ച് ടു ഡാറ്റ. സോ വെൻ it should change the data from address to data change comes, that will be informed through the ALE pin, address latch enable. Understood the purpose of ALE? When microcontroller switch the data from address to data, switch the information from address to data, microcontroller is initiating its work with the first providing address, then it will change to data. So while changing from address to data, the ALE pulse will get activate. സോ ALE പൾസ് അഡ്രസ് ലാച്ച് എനേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആകും. അത് ആക്റ്റീവ് ലോ ആയിരിക്കും. സോ നോർമലി ഇത് ഹൈ ആയിരിക്കും, അഡ്രസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് അത് ഹൈ ആയിരിക്കും. വെനെവർ ഇറ്റ് ഗോസ് ലോ, മെമ്മറി വിൽ ബി ഗെറ്റ് ഇൻഫോംഡ് അഡ്രസ് ഈസ് കമ്മിങ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ അഡ്രസ് ബാർ ഡാറ്റ, ഈ ലൈൻസിനെ അഡ്രസ് ബാർ ഡാറ്റ എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഒരു 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം, വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ALE പൾസ്, ALE സിഗ്നൽ. അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രസ്സിനെയും ഡേറ്റയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ്, കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. നമ്മളുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളിൻ്റെ അകത്തുള്ള കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ് ഈ ALE എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റയും അഡ്രസ്സിനെയും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോക്സ് അഡ്രസ് ലാച്ച് എനേബിൾ പിൻ, എക്സ്റ്റേണൽ അഡ്രസ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ഡേറ്റ. എക്സ്റ്റേണൽ അഡ്രസ് കണ്ടോ, എക്സ്റ്റേണൽ അഡ്രസ്സും ഡേറ്റയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഡ്യൂറിങ് ഫ്ലാഷ് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി, അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, സോ ALE പൾസ് നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ഫംഗ്ഷനിങ്ങിലാണ് ALE ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത സമയത്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ, ദീസ് പിൻ ആക്ട്സ് ആസ് എ പൾസ് ഇൻപുട്ട്, പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ പൾസ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഈ പിന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്യും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ 12 റോളാണ് പിൻ നമ്പർ 30 ഉള്ളത്. നോർമൽ വർക്കിങ്ങിൽ ഒരു റോള് ALE, പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ അനദർ റോള് പ്രോഗ്രാം ബാർ. സോ ആക്റ്റീവ് ലോ പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Now pin 31 EA bar VPP, enable access bar VPP. So normally മൈക്രോ കൺട്രോളർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് 5 വോൾട്ടിലായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിനെ ബാർ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരും, നിങ്ങൾ പിൻ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. പിൻ നോർമൽ ഓപ്പറേഷനിൽ അത് ഹൈ ആയിരിക്കണം. എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 8031 ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. 8031ൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? 8031 ഈസ് ഹാവിങ് ഓൺലി
external memory, no internal memory. So internal memory illa engil adu EA bar ennu parayunna low ilekku koduttirikkum. Adu 5 volt kodutittu nammal memory design cheyidu vechu microcontroller data edukilla. Karanam ivide EA 5 volt eduttirikkunna 5 volt pin number 31 il undengil adinte artham memory is internal. If EA is grounded, means 0 volt, its meaning memory is external. That's the difference. Understood? EA, external access input. Understood? If നമ്മളുടെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത മെമ്മറി ഔട്ട്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കണം. സോ ഔട്ട്സൈഡ് മെമ്മറി ഇ എ മസ്റ്റ് ബി ഗ്രൗണ്ട്. Internal memory EA must be connected to 5 voltage. That is the use. To enable but disable external memory interfacing already. EA is connected to VCC. 8051 ആണെങ്കിൽ internal memory ഉണ്ട്. So we should connect to 5 voltage. We should connect to 5 voltage. If 8031 or 8032 in which there is no on chip ROM, EA pin is connected to ground. Already നാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Outside memory ആണെങ്കിൽ EA എന്ന് പറയുന്നത് ground ആയിരിക്കണം. Next, pin 32 to 39, port 0 already പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Port 0 pins 0 to 7 bidirectional input output ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ don't have any internal pull-ups, നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ആ പിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 10 കിലോ റെസിസ്റ്റർ വെറുതെ അതിലേക്ക് ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. അതായത് പിൻ നമ്പർ പോർട്ട് 0 ഒരു പിൻ 39th പിൻ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റർ പിൻ നമ്പർ 39 ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ 5 വോൾട്ടേജിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ പുള്ളപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റെ ഐ സി ഡാമേജ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മനസ്സിലായ ഡിഫറൻസ്? ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്റേണൽ പുള്ളപ്പ് ഉണ്ട്, ഈ റെസിസ്റ്റർ ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഐ സി വർക്ക് ചെയ്യും, സേഫാണ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് പോർട്ട് 0 ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു യൂസ് ദിസ് പിൻസ് യു ഷുഡ് കണക്ട് എ 5 വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഷുഡ് കണക്ട് ടു ദ 5 വോൾട്ടേജ്. ദാറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ഇന്റേണൽ പുള്ളപ്പ്. ഇല്ല, എക്സ്റ്റേണൽ പുള്ളപ്പ് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 10K ആണ്. സോ പോർട്ട് 0 ഓൾസോ ആക്സസ് ലോവർ ഓർഡർ അഡ്രസ്. നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, എലിയുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പോർട്ട് 0 അഡ്രസ് ബാർ ഡേറ്റ ബാർ AD0 ടു AD7 എന്നാണ് അതിനെ കമ്പനി പേരിട്ട് വിളിച്ചത്. ആ പിൻസിന് അഡ്രസ്സും ഡേറ്റയും. ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് 7th ബിറ്റ്, ടോട്ടൽ 8 bits. Then pin 40, it's VCC. So normal working of the microcontroller is 5 voltage. It's okay if I take some times more, otherwise I will stop here. Somebody should respond to me. Hello? 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 Okay, I will conclude here for today's topic. We cover the pin details, then remaining topics will this slide also. This is the ICs, another package. It's known as surface mounted ICs, known as PLCC, plastic leaded chip carrier package. Plastic leaded same pins, they provided with the 4 more pins. That's actually no connection, that's only for the support for the board, support to the board. Understood? Pin number 1, 12, then 23 and 34 are having no connection, so just only for the support to the board. Okay, we can figure it, we can melt it more. Okay, so I would like to stop for today's, and we will cover the remaining topics tomorrow or next class.